The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukolika ennyo mu kuwummulamuko kati tuba tutandise show yaffe mu bujjuvu. Tugenda kuba nga tutunuulira ensonga ez'ebyobufuzi naye ng'okusingira ddala tugenda kuba nga ate tutunuulira ate apology omukulu Mr. President gye yakoze nga yeetondera bannayuganda ne Buganda in particular era ng'agamba nti byonna bye bakoze bo nga famire eya Mr. Museveni omwono oba otwaliddemu omukyala n'abaana abako n'abazzukulu beetondedde Uganda wabula ate ne ba particularizing Obuganda ne bagamba nti babasonyiwe byonna ebitagenze bulungi ng'ate be bali mu ntebe efuga Uganda. Omuntu yandero tugenda kubanga ate tutukuba mu tochi olowooza apology eri genuine oba ate nayo bagikozesa nga political capital olw'ensonga tugenda mu kalulu ka 2026. Ate ensonga endala tugenda kubanga ate tunuulira conflicts ezimu kibiina kya DP olowooza ziyamba ekibiina oba nedda kubanga yo omukulu wa DP agamba nti abamulwana be bantu abali mu kibiina kya NRM abatayagala nkolaganaye ate n'ekibiina kya NRM ono ne yategeezezza nti bano bakozesa abamu ku abo ba members abali mu DP ate okulaba nga ate balwana mawu okumubulizaayo. So nno munnange neyo ensonga tugenda kubanga ate tutunulire Germany Uganda conflicts olowooza conflicts zino ziyinza kutuleetera kabasaki ate ffe nga bannayuganda tuyinza okuba nga tetuzeetabyemu wabula nga ate impact zaayo zijja kukosa Uganda ng'ensi kakati n'ensonga endala zijja kuba nga ate zigoberera mpolampola. Ngenda kusooka nyanirize omugenyi wange asooka abalamuseeko awo nno tutandike show yaffe mu bujjuvu. Abatulaba nsuubira ati mwasuze bulungi era mweyandisiiba obulungi abana abasazeewo okusiba obulungi n'okusiba obubi olumu abeera Katonda webagamba especially bannaddiini ebeera tasalawo okusiiba bubi. So n'waliwo abasalawo abamu abasalawo bakola batya basalawo n'afuna ekipi kyawo n'akivugisa ekimama nga bwakikolamu akacungwa yaba yeesaliddewo okusiiba obubi nga sinakindi asobola n'okusiiba emulago gw'olwo either nga mufu oba nga mulamu ngasazeewo kugenda akacungwa abo nabo gye bali but by and large mbaniriza nti Katonda era zeemu nampa akaaganya ennaku zino ndowooza byembawa byamakulu temumala nnaku nga temumpise tunatera okusaba nga allowance yo tukyazanga wano. Finally neebaza buli muntu eyakedde ku makya leero ng'ebimu ku biruubirirwa byo on your to-do list kukola namaanyi kubekinga sure nti okozesa constitution okujjako gavumenti eno oyo ate yaba wankizo nnyo kunze omuntu akeera nga buli lunaku kyalina ku number 1 list kyakukolerera kujjako gavumenti mukama agenda kyakutuwangaaliza. Okay. Kati simanye yesaala obanze mwendi kubanga okolera kwejeremezaako kati nkolera bannayuganda nze kati abamu ku ffe buli lunaku our number 1 ku the to-do list kuyita mu mateeka n'ebikolwa ebirala ebiri mu mateeka okukolerera gavumenti eno okuba nti esuulibwa bwe tuli batuze tulage butya gavumenti bwe zirina okukola. I simple as that. So tekikukakatako kutwegattako kutwesibako era sange nange saagala kubeegattako naye nga mu nsonga y'aba authors oba abawandiisi tujja kuba nga tubakubagiza olw'okuviibwako omuwandiisi munnammwe naye ate n'eriffe abaasoma literature nsongaamu munno kale muwandiisi munno ati munnammwe mba twalidde wamu it is a general tosooka balinga ndi wano kubanga there is a play nakano gubeera muzanyo mu Luganda. Yes, I will marry when I want gwali gwa nze 20 years ago mu senior 5
25 era naffe tulina emyaka gye tuliddeko. So 25 is when I read this play when I was doing literature. 2005? Yeah, 2005. Okay. Those are 20 years ago. Yes. For emphasis purposes. I will marry when I want. Surprisingly, of course, as you understand, the high schoolers, they thought it was a love story. Exactly, because when you hear the word, I will marry when I want. But titles ezo bazikoyisanga bawandiisi b'ennaku ezo olw'okuba nti abazungu babayiganyanga ennyo kati nga bagifuula ogw'omuzannyo nga basobola okukola title bwetyo. Kati omuntu bw'abanga mbega nga talina budde busoma ayinza okusoma this is a love story nga takifaako, but it was a revolutionary book, rather a play encouraging the Chikuyu and so many other tribes in Kenya to fight. So to him marriage was literally ng'etegeezanga independence. Tunafuna obwetwaze wetwagalira nga onagamba nja kuwasa wenayagalira kumbe yo kuwasa kwe yategeeza it is political independence. Sadly he passed on yesterday at I think 88 years if I'm not mistaken. May his soul rest in peace, and as we also continue reading not we katabo I think apparently kamutolo banga gumu kitundu nati twabusoma mu high school tulina okubuddamu buno kati twabasoma literature nati n'abatabisoma balina bisoma bave ku gundi. Okay, waliwo ku bannaffe eyo konge kozesya tokire engonge ento naye bw'ogifuna engonge ento naye simanyi bwate kulanga naye asobola okusoma engonge ento nati bagiwandiika nga nto lwaki erina okula myaka giyise kati tekubanga weotokeya engonge enkulu. But what should Ugandans oba mwe ng'abawandiisi temulina okupikinga ku life ey'omukulu Ngugi wa Thiong'o? No, wa Thiong'o ebyokuwandika bikusomera waliwo ebibeera bitugatta bingi nti resilience bw'olaba wa Thiong'o bw'olaba Kinwa Achebe bw'olaba ne Norman by the way Tumuhimbise teri awandiise katabo nga kalimu ebyamakulu eby'amaanyi notakomekereza mu miggo na komera. So what kyetuyiga ng'abawandiisi n'abaana balabagala okuwandiika bajje nga bamanyi mbu wano wo oli akamanye ng'akoza nowebbwa. For as long as you're writing about politics. Not politics. If you're writing about something great. Because there are so many other authors globally. Tebawandiise purpose on politics. Ninga bawandiise let's say ku capitalism. Ne battibwa. You get kati webuzibu kati webo oba olumu bawandika generally so as long as wandika mazima kubanga era n'aba Bible era bamwe bawandikanga amazima mu Bible nabo tebawandika Katonda was that politics nabo tebattibwa abamu. So writing is risky but worth investing in. It's a risk worth taking on. So in all Ngugi wa Thiong'o's writings this one stood out for you? Yeah, one of but that one, it's literally like a pocket size because it summarizes. In fact, do you think okuba nti muvayo ne muwandika ko ebyabigenda mu maaso mu ggwanga, do you think okuwandika kuno kuyina impact ku bukulembeze oba buliwo saawa eyo nti oba buyinza okudrivinga change? Kisinziira gw'owandiiseeko kubanga osobola okuwandiika ku kajja bangu na okusalako omutwe nga talina budde bukuddamu. Osobola okuwandiika ku muntu nga is an intellectual nakuddamu. Osobola okuwandiika ku muntu nga he's a two-way nakutocaringa n'atakutta naye ate mwoyo omutukuvu n'amukkako nakuddamu. For instance, kana akatabo leero ndoza tulinga bazze okusomesa it is sowing the mustard seed original version ya mukulu Museveni. Bwe nawandiika sowing the mustard seed 2015 it took 5 or so months later kanonaka withdrawing anaddamu with another version. Yes. So meaning at some point Mr. Museveni had wanted to prove as an intellectual because in the mukatabo kange sowing the mustard seed aka 2015 I was depicting every single lie in this book. Subsequently after even the kidnap yagenda okulaba nga ebyokunkwata tebimala naddayo nafuna pain n'awandiika era kaonaka withdrawing mu Uganda ndowooza nze omu ku batono abalina this version. Abasinga tulina new version erimu of course kati bino nga bitereezezza ng'afunye obudde naye wano yali akyayina bakasunguyira ng'awandiika anyhow. So everything, there are lots of controversies in this book. So to say bw'owandiika kikuyambako nekisinziira owandiikidde ani oba owandiise kwani. Because owandiise mazima oba bulimba. Kati ekizibu ky'abawandiisi
fenga bitubira bitubiwandiika, whether it is your friend, whether it is your enemy, byonna nga bw'obirabye biwandiika. It's a matter of some bit of editorial work, naye nga bwetubira bitubiwandiika. Tugamba ono mubbi abeera mubbi. Era okiteeka mu nini omuteekako mubbi n'obujulizi nti ono yabba kino, kati ogamba ono mulimba era obikwata ogamba ono ali bwati ne bwati. So yeah, naye tekiyinza kutugaana kuwandiika. I'm glad people tebalina kungubaga, for lack of another word, because Myaka 98, we must celebrate him, and I'm sure the whole world will celebrate him, and so many other authors. Twongere okubayigirako. Singa mpanga ali 88 gyakubye olukumu mutwe, ndowooza nja kuwandiika ebitabo nga bijjula mu Kampala Metropolitan, if I could live long. Okay, tusabe Katonda 88 plus azikuwe, tulabe okubanga ate tubeera nga tufuna oba tuganulwa mu magezi go goyinza oteeka mu bitabo. Ngenda kutandikira ddala ku katabo kooleese we tugenda okupiikinga topiki yaffe y'olunaku lwaleero. Omukulu bwe yawuvaayo n'awandiika simukisa. Why are you even saying it is mukisa? Tekakwatibwako buli omu era nga bwekalagane bannaffe ababalaba. Era ng'olaba yakateekako the struggle for freedom and democracy in Uganda. Very good. We don't know whether we are still struggling for freedom and democracy in Uganda, or we attained the freedom that we were struggling for. But also, njagala okuvayo kutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we, Honorable Minister wa Education Kataha, bavuddeyo ne beetondera bannayuganda. Awo mu bannayuganda naawe mwoli ne beetondera bannayuganda n'Obuganda olw'ebyo ebitagenze bulungi during their reign ng'abakulembeze ba Uganda. So kakati awo njagala okubeera nga otukubiramu kotoki olowooza what inspired their apology era intentions ki eziri emabega we apology eno? Byampuna nga bwe bagamba mbu oba birungi si birungi ng'omwana afaananye neighbor. And ekisooka kya byonna kitege, in my view, and which I want to ask each one of us abatulaba bakitwale nti emyaka gigenderedde. Ejani eja bombi, eja Mr. President ne mukyala Kabwejumbira namutokoseza ettooke. Nisimanyi oba yalitokosa kubanga nakyo kisooka kubanga omuntu abaana abakozi waka era mugamba tokosa ettooke oba abakozi abera balitokosa. So ye ne mukyala we emyaka gigenderedde, ate olumu bw'ogendanga okula otandika okukulirira myaka. Kati president akuliridde. Mu kukulirira kuno kutandika essaawa y'abali abakatuli kye yagunsinze gunsingidde ddala. Kyeva negayira bannayuganda bansi n'ayongerako ndi omusiisi. So yeah, because apology nati bwekijja kubanga kati bw'otegeera nti okaddiye essaawa yonna abantu abakuliridde mu myaka batera okweraba nga banaatera okutuuka eri omutonzi. Kati kibatera okutandika okubaawo embeera gye bassaawo yadde tewali proof eraga mbu wali ogeyo eno oba wali eggulu, naye omuntu w'okumukulirira oba okulwala ennyo otandika okwagala okwesuubiriza mu mbeera egamba nti kyayika eggulu gye liri kati kandikolerere nga ndi kuno ku nsi. Katonda ategeremu namwogerako ko era ne neetonda ku bintu ebyansobako. That is why basiraamu ndowooza mwe abatera kikozesa mbu Katonda musonyiwe ebibi byakola ki ebyamusobako. Naye ate wandyewuunyiza oyo kennyini kabikola yandibadde yeeyogerera. I doubt whether okuyambako okusabira ono omufumu Katonda musonyiwe ebyamusobako naye ng'abikola. Ebimu ku byo by the way abamu babikola nga balamu nga babitegeera n'abitulekera teffe tumwegayiririreko. Tubolaba ate n'abakatuli kyagamba muno I think Maria omutukirivu atusaabire bo abono siriimu bo abonoonyi. So omusajja mukulu bw'abanga kyasazeewo ekisooka kya byonna nga bengambye nti akuliridde n'atandika okubatowa ekiwa gy'alaga where ffenna gye tujja okulaga in any case. Ekyokubiri kireetamu akanigguusa katini nnyo akalaga nti olumu bambi abeeraawo omanyi y'omu ku families ezikyalina omukisa mu Kampala mu Uganda muno nti mukyala we ebiseera ebimu abamu bamutwalanga mu nnaddiini ennyo muwala we Pastor Mulamba ne mukodomi we. Kati gwe kubanga olina abalyoyi b'emyoyo abasatu mu nnyumba si kya bulijjo oba oli abamukuba akama mu maaso agamba naye omanyi leka tusabe kati enjiri ezo kwanga yamunyikidde. Naye mu byo
at a personal level again ndabanga ye season y'okwenenya n'okwekola obusolosolo kati buli omu nga bw'ayagala nga mulaba ensinga bwetambula ye season y'okubaako b'owuddisa nti bakusonyiwe naye ate mu byo tetutalina kubuusa maaso in my view kyandibadde nti mukulu Museveni first of all kirungi nnyo okwetondera abantu Buganda as a region ne Bannayuganda naye yetondera I think it was Buganda in particular Buganda for some reason kubanga ye ne banne bagittira abantu abakwata mu miliyoni emu in Luwero and it's on record all of this book he even confesses some of the ambushes n'ebirala n'obuwanga skulls mweziri mu katabo kekano kati wamala okwetondera Obuganda it is fair enough any reasonable person wandigambye omuntu omusango kusinze nokola ki naye ate ku muntu w'emputtu agamba kale munsonyiwe neta kugamba bakusonyiwe wakoze ki because he should yagambye mwebyo ebitagenze bulungi yandigambye sande agenda kuwa amagezi ga kwetonda ne of course yakimaze naye I pray kubanga yagambako on some I have some recording agamba mbwalo ebintu byawandiika byagala okujjayo byagala public etegere nga afudde yali I think yali ku anniversary ye entungamu ey'obufumbo something bwetabeeyo then it was a Thanksgiving ewaka Entebbe. Yeah, I remember nagamba I've written a lot of things which I would want that the public would know after I have gone to heaven. I think what we agamba kati we shall wait for them. Maybe that's when lwanakola confession agambe natugumbula gundi negunda makuba katayimbo banamukuba kayondo who knows oba ABC and Z kati wamala okwetondera Obuganda kyandibadde kyabuvunaanyizibwa in my view also afuneyo time nga bwe yabadde kololo nga mwoyo amuseeko simanyi bwe yadde ayogera mu nnimi naye tomanya tyagede mu nnimi kati akwate emotoka yo ba helicopter bukolokolo agende eggulu nawe akampingewo era yetondere bannansi ab'eggulu the Achodi and the West Nilers and the rest it would be ideal that is kyetubadde nga tugezaako okupromotinga national reconciliation process that's how things begin if people were singa bannaffe abafunye ku mukisa okuba nti batuliko mu maaso mu byobukulembeze bino kyebandi badi batapingamu ekyo ne baconstructing a foundation ya a national reconciliation process because ye katugeze baba abamba tumukazaako nga kajojo byansi eno kati kajojo byansi eno singa ye aba azituwa a foundation twanditapinze mweyo tamala bumazi gajogerako so akirire eggulu naba betondere because abantu babasalako emimwa babateka emikufulu ku mimwa kugundi ku matu mimwa bichi naye nga it's also on record by some authors nti abantu abamu babakwatanga ne bateka mu kampu purposely ne babakwe babatuusaako bavumaganye ekifaananyi kya gavumenti ekifaananyi kyabayekera ate nga n'abayekera nabo nga bakola kyekimu bavumaganye ekifaananyi kya gavumenti erikulu because bw'olaba obuyekera world over enneeyisa almost bayeemu mukulu Museveni ng'ali mu nsiko Obote yagamba nga Museveni yatta abantu nga Museveni yeegaana so nno nga ne Museveni agamba Obote yatta abantu kati ne wano between Museveni and Kon Museveni yagamba nga Kon yatta ate nga ne Kon naye agamba Museveni akola ki but what matters is era nga abantu bafa the issue shouldn't be ani yatta the issue should be lwaki omuntu yandifudde so bw'ava singa bamaze okwetondera abanorthana in my view yandicrossinze si wala nnyo n'asala shortcut nayingira mu Bunyoro awo najja n'agwa Kasese nawo nakuba olukuŋŋaana olulala nga lwo lwa obusinga bwa Rwenzururu nabo n'abeetondera naye ku olwo yandigenze ne musajja mukulu erweru oyo yandibalera kukiika bangali ng'ali waggulu ng'agenda bwe kuba bati omukono kuva oba n'aviira eggulu paka watuukire Kasese yetondere bannamwandu n'obusinga of course ne ba orphans abali awo kati bw'avaawo yandibadde era akomawo n'akrossinga nagenda mu Eastern Uganda especially ku mukula area where kigambe obastaavinga abantu abateeka mu makonteina ne bafa ne bagikomako omuliro then bw'ava mu Teso akrossinga yambuke mu Bakaramojja mu Bakarachuna naba betondere kwange mundu esekaawo nkambwe abaana battiddwa unjustifiably even where ng'ekintu kyandibadde kitononyo kyakwogerako kati bamala okubetondera atuyambe bw'avaayo akkirire
mu bizinga where it is alleged mu UPDF na abatwala ennyanja eyo bakanyuga n'abavubi mu nnyanja. All those souls, you see, ejo emyoyo gyonna giri mu bbanga awo kati bwe gyekunganyiriza n'oggwa eddalu kati bw'avaawo awo ne bwatuyita ekkololo ffenna ng'eggwanga n'agamba naye mumanyi okwetonda kwa buli muntu kwinagendako bikolwa agambe okusinziira nga byenkoze nsaba mu nsonyi nabwe ekityo eggwanga lyammwe liiryo awo ey'obukulembeze awo eclimax y'okwetonda gye tujja tutwala naye mukyo muwadde strategy ayinza okukozesa okusigala ng'akyalina ku mirembe abazzukulu be n'omusaayi ogumuvaamu naye ekikyasize emirembe gino ogiraba I think nakyogerako ko ne wano ngambe ekimu ku bintu ebyetera omuntu okulaga muno talina mirembe is kubanga oli you feel insecure. When you feel insecure, then you gather abantu abakuuma nga bawera nga bitaano tegera tulina mirembe because oyina ekireetera abana abantu bonna banonaku bakuuma because oyina bangi b'onyiizizza b'osobezzaako b'okoze obubi so nabwe ekityo okwetangira bali okutuusaako obulabe obukusongamu akagalo ne weesembeeza ejje ery'empingu to mention but a few. So in summary, that is what I consider and take of Mr. Museveni's apology. However, also, singa because nalabenga I think Uganda nga yaniriza okwetonda kwe biki ngamba okay kirungi naye ate singa bataddewo katugeze referendum y'abagamba tumusonyiwe n'abatagala kumusonyiwa ne muno mu Buganda mwennyini no ngamba Buganda yo nga Buganda tenaza yona because you see it becomes hurriedly in. And by the way, I respect all my leaders from the Katikiro wa Buganda n'abalala bayangu yokwa accepting apology. I want to believe wandibaddewo n'olutuulo olw'amangu to assess whether the apology is genuine very or not. Good. So that when it comes, because bw'ofuna olukiiko olw'amangu olw'emmengo olwa Buganda, the Uganda lukiiko, that should literally be like a resolution to put everything on record. Ngafa abantu abagenda ku ssomero kitwandi advises kati wekitiibwa Katikkiro bw'atuuza olukiiko because n'olukiiko lumu amasaza ga Buganda gonna n'abakiise ab'enjawulo kitegeeza by the way tekyandibaddemuuko na buzibu kukwata bakiise baffe bana ba Buganda naye babazaayo gye bava to get opinion y'abannansi because gwe bwe yaniriza okwetonda kwa mukulu Museveni gwe as one sole leader tetuyinza kukyesibako kutegeera nti ne bannansi because it is just possible nti mukulu Museveni ayinza kubanga talina kintu ky'amaanyi nnyo kyali akoze Oweekitiibwa Mayiga for instance naye ate ng'ate alina bingi byali akoze bannansi Oweekitiibwa Mayiga bakulembera kati meaning nti bw'otuuza olukiiko lwa Buganda nobagamba ensonga mwazitegeere nti ze zino fine buli omu tumuwadde nga weeki adde mu masaza gaabwe gye bali because some bit of like nga checklist n'okubuuza opinioni z'abantu kati bwe olukiiko luddamu okutwala gamba munnange ekyaggwe ebuddu bagambye nti balina mbuzi omusajja bakoze eki bamusonyiye bulemeezi nti bo bakalambidde kubanga obuwanga bukyalina ku ngulu n'ebyabagamba tibakola ki kati have a win-win ogamba munnange ku masaza bwega ti Buganda geeyina asatu gakusonyiye naye ganaana ddamu okole ki osootinga ebizibu yago. That is how we call leadership and governance. Kati awo ogamba bali muteereddewo ensonga zalina okumaliriza okumukkiriza bo bakkiriza apology yaabwe kiba tekibeera kya bwenkanya bantu bakyaka ku bye baawaayo n'obuwanga obukyali mu Luweero n'awalala Luweero triangle okujja n'obeetondera nekikomaawo naye nga mulimu bamulekwa aba bamulekwa because you get bamulekwa aba bamulekwa because generations ezo abantu abaafa kati nze okwetondako nga mulekwa that lineage nga bakyasula njala tebalina mirimu kuba tekumala for some reason. So for me, much as it is a kintu kya buntu kya kintu kikulu I mean on either or for the president to call apology naye also for Buganda to accept it is also it's a fair but mulimu obulamu which I think would be because fair we all know nti omuntu okuvaayo nagamba naye gunsinze mu nsonyiwe it is one of the hardest things but abantu
kyetulabanga naye sisobola kwetonda naye aba omukulembeze yavuddeyo ne yeetonda. I take it as a good signal. But no, the question would be now twatiremu katono kuno okwetonda kuweemu emyezi nga giijo omuga okugenda kukaaba. The question would be, Mr. Roman, is lwaki president alinze myaka 4 okwetonda bye yakola 40 years back, lwaki abyetondera ssaawa eno? Anti kiddayo bwe nagambidde okuba ng'otandise okusemberera eggulu n'okuba nti osemberedde akalulu. Toka now he realizes nti kituufu abantu bonna bakosa. Byonna ebigambo ebibiri bisembyayo nnyo kutazeezemu LU eggulu n'akalulu. So bw'obisemberera otandika okwagala okulowooza nti olina okwetonda. Bwe weetonda okwetonda kukwanguyize okuyitamu bulambalamba mu kalulu oba mu ggulu. So we should say that kwetonda kuno kuli politically motivated. It's both. It's spiritually motivated and politically motivated. It's both. It's both spiritually and politically. Ngabwe spiritually because yerabanga natira okuyitibwa. Kati okwagala okuyitibwa tagala ayitibwe nga akyayina amasanda mu ngalo. Kwe kwagala okuganaabira ekkololo abagambe nga bwe yeetonze. Okay, nga tukyali ku kwetonda omanyi ennaku zino mukulembeze w'eggwanga ze yeetonda nnyo ebimu kati this time it was his doings naye ebirala abadde nga yeetonda ebya mutabanyiwe nga doings sizize naye nga mutabanyiwe alina baakosezza ne yeetonda for raising omwana ate n'abakosa. Twamulabako nga yeetondera Kenya nagamba naye omwana byayogera si bituufu nze sirina buzibu bwonna ku ggwanga lyammwe. Ate ne tumulabako omwana y'omu CDF General mukulu Muhoozi Kainerugaba era ng'alumbye ambasada wa America ku Twitter era ne tubalabako ng'era bagenze okumeetinga ambasada oyo okulaba ng'ate batereza relationship ey'amawanga abiri Uganda ne America. Kakati ate ku nsonga zezimu era twalabyeko this time round General Salim Saleh abeera uncle. Ng'era naye yeetonda on behalf of General Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti ate era yakoseza Twitter n'asobola okuba nga ate threateninga security ey'ambasada wa Germany here in Uganda. Era twalabako nga ambassador ne banne bameetinze omukulu General Salim Saleh ng'era boogera ku nsonga za security n'okuba nga ate the reckless tweets endowooza omuntu bwe yandiziise omukulu CDF General ate zaakola ku X. Twagala okuba nga ate era tutunuulira tukube tooki mu apology ya General Salim Saleh ne meeting eyakolebwa and then ne tufuna result eyokuba nti ate amagye ga Uganda ga cancelinze enkolagana yaago ne Germany. And let's weigh in the repercussions of that whole. Abatulaba emitiemu bino bikusobera tuli ku musajja mukulu alina emyaka 5 oba 2. I think tekubangaliza emyaka 5 mu 2. Emyaka 5 mu 2 gino gikwewuunyisa nti wandibadde buntu butono nnyo bwe weebuuza ku muzeeyi wo oba butono nnyo muzeeyi wo bwakwebuuzaako. Yeah, because we consider as an adult. Yes, you are mature enough. Ekyokubiri teri kintu kyasinze nze neebaza nnyo neeba n'Abajamani abaavaayo ne beekubira omulanga kubanga omuntu nga CDF the Chief of Defence Forces kitegeeza buli mundu literally eri mu Kampala muno neeza ennyonyi ennwanyi na buli kimu abina ku control. Okay. So his statement toyinza gitwala nga kya bulijjo. You don't take it lightly. Yeah, you don't. Naye mu byonna akabasa akayinza okuva mu ebyo because sigumusa ebyo tubadde nga tubyogera tugamba omusajja mukulu ono yandibaddeako bamukomako because abanga alimeddwa okwekomako bamukomeko kubanga n'apology yennyini eyo temala naye ate tuyinza kukivaako buvi kusuubira nti tebatuula. Olaba ne family zaffe asimanyi wali muntu wa bulijjo abantu aba bulijjo tulina bu WhatsApp groups and those forums where we discuss family matters. Yes. Maybe gyekiri bwe kibanga gyekiri yabasukka okay yabalemerera tebakyasobola mu control kati mutasobola mu containinga n'ebiwawaatiro bye bamuleka akole byakola munnange bo bajje beetonde. Kati ekyebuzibwa kiri nti singa bano ababiri abeetonda ku lulwe baliba tebaliiwo ani alyetonda ku lulwe. Ekyokusatu maama
naye bagamba bamuntu wankizo nnyo mu baana kati ku bombi tunenyani kubanga ye taata tusobola okukkiriza eri mu buyeekera ng'akijjanya gavumenti za kuno tyabifuna kubanga maama yagamba yabeeranga n'omwana oyo e Nairobi kati awo ndowooza mu kyo ky'okwolekeza emiddumu tugyolekeze musajja mukulu yali ayagala okwenunula nagenda erweyo n'okulwanyisa Amini owa education tugambe mbu nno naye ate wandigambye mbu yalemererwa naye ate abawala nga bwali wakiri ng'omubi omweru. Should we say because abawala tebali mu politics you cannot kuvayo kugamba nti bali wakiri aje bali waliwo omuwala wa president wa I think it was Ivory Coast, if I'm not mistaken. Some lady yali so much into business. Sebanga naye ngali nga wolaba muhozi wa kuno ningo yali muwala nenga tali mu politics naye yali mu business nenga buli investment yali mu Ivory Coast. In fact, I know it should be Guinea, I think. Guinea Bissau. Nga buli kimu kyonna achezza. So abo banga yagala okujjeereza mukazi mukulu nino gamba oba mwana bakuza waakyejo agereke yali omulenzi omu kwanga nakyo kisoboka kanga families etulabye ezenjawulo babeera n'akawala kamu kati ka kibiriiti kabeera ka daddy's what daddy's girl bekaba kalenzi mommy's boy. What if the gentleman is a mommy's boy? But now obuzibu buli nti bwafuuka mommy's boy atandika n'afuuka a country's problem and then the entire Great Lakes. But we so all know nti bino ebiwawaatiro ebimuwaga okubanga akola tweets zino bimuweebwa abakadde be bogamba nti balemererwa can they now chop the biwawaatiro. Nze twakula nga waliwo abaana abeera stubborn mu families ez'enjawulo nga bagamba bamuteeke mu boarding. Kati omwana wakulimibwa akagamba wewe agenda ofuuke CDF genda nawe otufuukidde ekizibu genda nawe tawanyeka abalala. Bamuwa obuvunanyizibwa bagenda eyo maybe you can be busy ate munange oli mu meeting biki watya nga omuvubuka abadde agenda kukwatira jjambi oba kuwuzuumya ng'uumi naye bw'omuteeka mu boarding omanya nti owumuddemuuko emyezi 3 gy'anaviira ku ssomero. So analogy bwe wamu wano ekola imagine omusajja mukulu oyo nga ne mu State House nga yeetaladde nadde kubanga olaba maybe yandibadde abembarasinga nawe mu sitting room asanga muli awo omugaati n'aguyuwa caayi n'amubayira nadduka emisingi about omuntu w'emyaka 5 naye scenarios oli mukuleeta zikolebwa mwana wa 4 years. Kubanga wa 4 years nga neeyisa obubi bwawangaala byakolanga nga alina emyaka 4 tabireka. In fact ate aba balinamu experience. Do you know you can be 50 years old? There are people out there mu nsi muno neweetabira Uganda mu nsi muno ng'omuntu alina emyaka 8 egy'obukulu nga n'experience y'obusiru kwotadde in the world. Nti omuntu akula n'akula n'amagezi ge oba n'akula n'obusiru bwe byonna n'abiwangaaza. Kati is also possible in the world that someone can live with a stubbornness, with a good heart. So bino ebintu okula nabyo society ekuyambako okukongereza mu learn nothing and forget nothing. Ngaba babuni monarchy. Very good. Society ekuyambako buyambi kutereezaako. Society embi bw'okulira mu Latin America mu Mexico, Guatemala n'eki oyinza okuba nga walimu omutima ogutugumbula ng'ottakamyu. Kati society gy'oguddemu mu Latin America nekuteekamu omutima ogutugumbula abantu. For instance, Escobar omulimu gwe gwasooka in his life okusooka okuyingira mu bumenyi bw'amateeka yabba jjinja lya ku malaalo. Ejjinja ly'oku malaalo ekituukana kiritunda nga kivubuka. Kati bwe kimala okubba ejjinja ly'oku malaalo society gamba society kati gamba society zebiri society embi gamba ono ajja kukola tukuyingira mu cartels. So bw'oba wampisa nnungi so they spot you nti omutima omugumu bw'oba very good era omubi. Then ne society ya side eno ey'okuddyo bw'ebanga export buli muntu mulungi naye kwembulesinga n'ekwongerezaamu naye ebintu ebimu oba nabyo. So in leadership wekibeera nti obayiramu ne bu skills okutono omuntu bw'afukirira. Irrigate olowooza apology ya omukulu General Salim Saleh eyina impact yonna gye yakola because the results after the meeting naye kennyini teekakasa mutabani we yabagamba nga bw'aseka nno n'abagamba mutabani kyagenda kusaako ekiro ekyo kyabika omanyi you can have a meeting of your elders nga bakwogerako naye ng'oba keneka ng'oli buti mukadinisa kubanga bwe yagamba musima kyagenda kututika tonight he shocked him. But it was bound to happen. The beauty is, and it happened. The beauty is, uncle we bambi ategera mutabani we
kubanga teyandikyogedde n'ekyokubiri mutabani we yabayita mu ngalo bakyamusobola yandigambye I am bringing our son to order. I assure you diplomats this man won't do anything. Naye akumanti naye amuti okay sikumutya okay amumayimbu naye kati yamusobera yagamba I am sorry but I can't even tell what is going to be at night and eventually it was bound to happen and it happened. Kati omuntu gatyo first of all bambi with due respect General MK ali mu kutyoboola si kitiibwa kye kyokka naye atyoboola n'ekitiibwa ky'abazadde be okulaga ensi eno mutabawa kitiibwa mbakuba ye for instance no byonna that is secondary by the way that is secondary ekyamakulu ennyo is a family first kati mbakuba ye kale newankubadde nti nyinza okubanga nina obusungu bwange nze sigambwako kale nanikiwaddemuko ng'omwezi oba kale mbuzeebuze naye abasajja bali tebanava ggulu nga twita erumye so eyo message ebekulaga ebeeraga gwe agenza okuloopa eri embuga tinebwonaaloopa kubanga nga bino bagamba nga muno ogenda okuloopa omuntu mu Uganda muno bamutwala ku CPS oba ofuluma abaana wakanga gwe simu oba okyali mu ofisi ya DPC nga bakubira esimu ate ono ngaali eno kukyala ataaya kati naawe ze mbadde mu ofisi mweyo kyagoloope yakoze eki so nebirwa ebiri naye by and large I want to call upon our senior citizen of course he qualifies because by age he beats me by 12 or so years akomewo to order nti aleme kubanga osobola okujoga muzadde wo naye ate nga tolaze public nti omujoga it is possible naye wetulaga simanyi just God knows. Thirdly, okay, on this very matter, yes, nti Uganda okwefuulamu esazizaamu enkolagana yayo ebyokwerinda ne Germany. Yes. Kabanga kamyu kuba njovu tteke kagamba ompulidde nze gwoliko nyiza nokolekera ekibira kyo kati newakola otya. Germany kyefuna mu Uganda ku defense. Kubanga most of the trainings equipment tukozesa za America of course I think bakyasize ba Russia because emundu AK-47 esinga obungi mu Uganda muno za ba Russia buno bwa black buno bumpi whose gun the American whose guns so si abana kyamaanyi ne training esinga zibeera nnyo mu either Sandhurst of course Bungereza as a whole North Korea South Korea ne Russia and in fact ne Nigeria ne Egypt training ezimwe esinga amaji so it's very rare. It has been very rare for German okuba training amajiga Uganda. It's very rare. So teina ne equipment good supplying ono ali awamanyi naye mu byonna fabeera bafiirwa kubanga German for sure with its economy kusanga bayomba nono musajja mukulu tebalina kye bafiirwa. Exactly. So it is him and his government that abalina kye bafiirwa. Awo nyini tugenda mukuwumula mukobwe tukomawo nga bw'oyogedde nti German teina nnyo kyefiirwa singa enkolagana yaayo ne Uganda mu byokwerinda esazibwamu. Era omukulembeze w'eggwanga ewa kuno pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agamba abantu abeeru tubayite bakyeruppe bave mu nsonga za Africa era ng'onakiikatiriza ng'agamba nti be basinza okuleetawo obutabanguko mu Africa oba okubulwa emirembe okwa ensi eza wano ku Africa. Tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tujja tandika ne statement ey'omukulembeze w'eggwanga tulabe mutuufu si mutuufu olowooza akatiriza eky'Abajamani kuba nti yakyagadde ku kya dressinga kyokka oba nedda. Tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What the church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly.
Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulike ennyo mukulamuko tukyagenda ne programu yaffe The Mighty Drive tubeerawo everyday essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 tuba tunuulira ensonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga ebiseera ebisinga tuyinza okwogera ku politics naye ate era twogera ne ku byobulamu ne lifestyle ne choices z'okola mu bulamu bwo ng'omuntu. So olunaku lwaleero we are focusing on politics because mugenyi gweni naye mu studios olunaku lwaleero he is a politician yadenga si active politician nti yesimbawo wabula he is omuntu atunuulira ebyobufuzi muwandiisi wa butabo obukwata ku byobufuzi ate he was participated mu byobufuzi bino yadenga bamukuba akalulu ndowooza n'atandika ebbali ng'era abyanalyzinga bulungi nnyo. It is very rare for an opposition politician okukkiriza nti bamukubye akalulu here in Uganda. They will say banzibye akalulu even when nga tebabadde ne support emala. Naye tetugenda kubanga tudweringa ensonga tugenda kubanga tugenda Entebbe mu State House mu regional peace conference eyatuddeyo ng'ate munnange eno yaleese abakulembeze ba Africa okuva mu mawanga ag'enjawulo naye ng'ensonga yabadde nsonga ya mirembe, peace to prevail in Africa, which is a good topic to discuss because Africa ebadde n'ensonga ez'okuba nti ate ebeera ne instabilities nyingi. Ne bwe tutunuulira West Africa ate bagezezzaako nnyo okulaba nti ate they stabilize munnange ensi zaabwe yadde nga bamu bazze bawamba buwambi obuyinza nga balaba omuntu yeerwisizaako nnyo ne bawamba obuyinza and then they try to work towards peace and stability mu mawanga gwabwe. So nno bano ne bano ekigendererwa kya regional peace conference eno nga bw'owulira nti kyabadde kya mirembe. Tugenda kubanga tutunuulira statements ezaakoleddwa mu peace conference nesookera ddala omukulembeze wa Uganda yavuddeyo n'agamba nti abazungu ye number one cause of the instabilities in Africa. We need to assess that. Is it true or not? Era ng'agamba nti Africans basobola okuba nga ate balwanirira emirembe gyabwe bagirwanirira ne bagiprotectinga without the interference of the whites. Do you think that statement is genuine? Is it right? Oba yabadde ayogera ng'ayagala kustinginga abagermany olwa conflict eri mu kugenda mu maaso wakati wa Germany ne ate ne CDF General Jerome Hose Kainerugaba. Mr. Norman, I want you to weigh in that statement and otukolere otuweyingire bulungi nnyo otubuulire the repercussions. Is the statement true oba Africa esobola okwetengererayo nga yo ng'abazungu tebaze ku interfering with the issues of Africa? Ekisooka kya byonna manyi leero nazijjidde mu muddu za kusomesa naye olumu obudde bwabwe tono ne bakuba akadde ka break ne bagamba sinkane mu paper too, you know those things. Ekisooka kya byonna eyo gesture, I call it a gesture. It is a good one. It's a fair one. Okunganya abantu n'otula makati era Katonda n'akuyamba bakulonda nga chairman kewakava ekkololo nga n'essaati ya white kwegamba nga gwolinga nnyonyi nyange, you know, to promote the word peace. In my view it was a fair thing. Naye ekyasinze okwewuunyisa
nti byayogera wano mu kamera ne banne sikyali kufa abagoberedde ennyo ebintu ebitambula global ne tuwa interest yaffe mu Uganda mu Africa tuyina engeri tulamu ebintu mwana to kusinga bano babeera mu betting kubanga ffe kyetuwa obudde kati kankuwa ekyokulabirako ekyamawanga manyi yagambye promoting a peace kankwenda amawanga gatabudde okigayinamu omukono nga yakatuuka wano yakafuka president yafunako meeting ne Habyarimana baliko mubende mityana Habyarimana namubuuza niyeegaana mutawagirangako RPF ninga abavubuka be omwali Rijema Kagame I think Rijema had died if I'm not mistaken because Rijema yafa a day it was like a day also so Kagame then yali muvubuka wa president bali bavubuka baabo ndabanga tebagambwako banji babingana bunyenyezi very many but here there was an agreement nti tusoke tulwane wano yes nakyecho nkulagana nti obunanfuusi bwa musajja mukulu ono nti bwayogera ku peace taina moral authority mukulu Museveni taina moral authority to talk about peace ku mirembe because akozinze instabilities fact tandike budde buno tandike ne mu 7 Amini byatwala office bwe yawamba nagamba banne bisola kulemberwa mugwagwa an idiot nagende TZ bagay TZ na mobilizinga fronasa eyatandikirwako ne bakuba bali ne babazane mu kkubiro ne badduka emisindi ne baddayo na reorganizinga ne bakoma obuto kati emirembe giriwa lwaki tya promoting a peace talks bwabeera mu nsiko mu 95 ngera biringe bikyamusobedde nga Rule Tito Kero yakawamba Obote ne basalo bambi amagezi gonna mukkirize okusaako omukono ku bafune peace talks Nairobi nga zichaired by Moy yamala kadako omukono bwe yavaayo in fact nga agenda nga bakyali Nairobi agamba nga abaana mulumbe eno Katonga nga bakuba tuvaayo peace talks later alone wano bwamaze okuba nga alinga anywedde bwe babaayo omuntu gwe bayita Kajiko nattabula tosobola kutandika n'abantu bataano nga mukulu Museveni tali nga tavuganya namba emu yakubiri nakusatu paka ku yakuna Rwanda nayambako abavubuka be ne bakuba Rwanda ne bagiwamba bwe yavaawo nga yagala extending territory ye Lore Desire Kabira yabeeranga eyo waggulu mu kizungu n'ennyumba y'enjimanyi azin appear mu kizungu eno makindi ennyumba ya Lore Desire Kabira era nga alwanyisa Mobutu yabeeranga eno nga bajja okwagala okuwumulamu yandibadde nga Amerika ye yali wano waggulu wa ofisi zammwe mu kizungu M23 Lore Nkunda I have proof Lore Nkunda yabeerangako ku Sheraton olumu ku Silver Springs Bugolobi nga balwanire Congo kati omusajja y'omuyooyo abawuddisi olwokuba yambadde esaati eya white bwayagala emirembe nagamba munaleeta emirembe it is not possible katono nnyo omanyi kuba naffe bambi batagala kusoma ffe tujja kwewayo tubasomerenga ku lwabwe it is connected eno dissertation document ya mukulu Museveni ngali Dar es Salaam University it was given to him by Dr. Graham Mayton nga ye lecturer we ngabana omayibu bosoma every graduate knows nga tonamaliriza bakuwa topic eyokola research opinion yo n'ebirala kati dissertation ya mukulu Museveni ye ekibuuzo kyeyajjamu kyali ku Fanoni's theory on violence its verification and Mozambique it is here okubiyitamu anyway it's because we have no time maybe we shall have some other time okwasomera how this gentleman believed in violence as a means first of all nga yagamba mu violence eno biri muno one of the statements the sentences there nti kiyambako kasitookesa violence first of all osamu abantu entiisa nabo nga bakutya which is true kyakoze wali kyatakoze literally fenna
era ze simanyi mugambe wa political party leaders bamwe bafuna ebyo tuli ku eno script gitambulirako. It is here. It is his what? It is his dissertation from Dar es Salaam. Nekitegeeza kintu with violence Mr. Museveni cannot, he has no moral authority okwogera kuki okubanga yasharinga pistols tasobola mu region. Kisoka kya byonna yajja atya katika nkubuli tuli UPDF eri mu Somalia, UPDF eri mu Chad, UPDF eri mu DRC, UPDF yaliko e Burundi, UPDF ekyali e South Sudan, UPDF UPDF yaliko Angola ne kwe mundu paka kuwira bubi agusimu sanvu. UPDF ekyali up to now mu Central African Republic. The same UPDF some eddakao bagamba yaiko e Kenya nga bekyanga kyanga omusimanga bagala kutwala mijingo island nebirala. Kati oyo musajja mukuru bwataba natabula chikira ky'obusolo mwita. But then the question is UPDF eriyo ekolachi. You might say UPDF eri mawanga ago gonna katugege tumenyenga munana, but are they there to destabilize or to stabilize? Nanti katagerike bukyali abaana bato mwatusanga wano nga tulaba ebyobukulembeze bino. By and large UPDF bwebaddenga tewabadde mirembe ebeera business. It's literally okay at some point a transactional army. Ne ruling weri nga bamu kubali abanene mu government ebiseera ebyo kazini otafiri n'abalala nga babba olubaawo like katono ngendo zani ebira bigula kwa Congo nene nete bika tesola you can't empty Congo ruling weri era ne budget jali sasula era ne mu budget I think budget ya last year but one I think all these sentences ziberangamu just sorry budget bwe tika sasula Congo. You get ngenda kwa examples je ninako authority nti muzeyi wange yasavigako Somalia. What is on record, it is known. Buli musirikale inaso olw'ekiwa ko obujulizi kubavaddenga bavangayo. Sente ze babasuubiza obbawa si ze babawa. So buli musirikale bana sente ze bamuggyako every head. N'akufuna omukisa okulabika ku list y'abagendayo. Ennyindo bwetabanga enenge yeesongoddemu ba wakiregisteeko ka peg holder kagifuule empanvu sinakindo beeko gw'otuukirira because n'abanene bali mu different regions. Oyinza obutafuna mukisa kolaki naye ate ne bw'otuukayo sente ze babagambanga Sente African Union for instance zeewa UPDF okuweebwa every head of a UPDF officer sizibafuna abasirikale bonna babene ma inbox babimanyi have all these recordings babimanyi naye olw'okuba zisingako katono nnyo kuzababeera mu Uganda munnange oda ya mukubwa sio mawombe oda y'omukulu sikyakwegayirira yakibagamba bagenda ku emundu komawo ke bakwaddeko eko hiro wosinga banja bataya wosinga babeera kuno. So conclusively taina moral authority at all because ne kwadda amawanga gamanyiddwa geego gata bangu ne kugamba nti asobola okubanga ali e Burundi naye nga he's in Burundi to promote peace, to bring about stability, not to destabilize the country. Nanti kati kyeweerabidde it is very rare omuntu mukuba mundu, it's very rare nga yajja katugeze mu buyeekera because buyeekera unlike a coup you people tusaba na Uganda bategere ebintu bino obutafaananako okuwamba government in a coup. Yes. Obuyeekera teri muyeekera ku nsi kuno atali mutemu buli kikola kyonna ky'oyerowoozaako ekya sitaani kibeera mu buyeekera. Kwono ayagala okuwamba noono ayagala okulemesa olikola ki ono abeera mu government aba ayagala kuprotectinga kyayina akola buli kimu ekisoboka noono ayagala okumuggyako akola buli kimu ekisoboka from kutemula kurepinga kubba mention it but a few. Kati omuntu ayise mu mbeera eyo aba muzibu nnyo wa kusuubirizaamu nti asobola okujja apromoting emirembe. That is why n'entalo ezibaddengawo mu Uganda muno ng'agamba nze mpaayo olutalo lumu gwe lw'osuubira omukulu Museveni yali alumaliriza with a peace talk. There are very few if any because not in a bad faith. Ne bwe yagamba muno alinga asonyiye Kayiira ku treason n'ebirala it took less than a year Kayiira nga mutemule wajjo. You get? Every muntu abaddenga ndowooza just abina bwezi na mukisa nti abamubeerako n'obuzibu baduka ne bafeefeete tegerekeka. So to say nti
nze nganze ne bannayuganda abamu tetusobola kutwala mukulu Museveni nga ajibwako hadith. Ojjukira ku bye Rwanda here between Uganda and Rwanda. Yes. How many times did they meet? Ne board atwala banga ki gansibe. You get? Yes. Because one disobedient kana okay kaweddewo wado mulumulu buno katukite. So bano babadde mukumya China kusasanya sente zaffe ne beeyagala ku red carpet ne baddayo. Mpozi ke yayogeddemu okwo akamu kenyizo mu creditingako. Kakukiriza mu ne bacherupe a part of our conflicts. Kubanga bw'olaba emmundu M23 zina mpyabu nzo gamba bayina ne kolero kati ne weebuza bazijjawa abasajja bayina sebo ne helicopter bayina ennyonyi. You get? So bano bamagulu meeru are part of our problem. Naye kibaletera okutubeerako. So they are part of your problem as because Africans. of our incompetences. But also Uganda ngekulembeddwa Museveni naye supporting M23 because it harbors abakulira kabinja ka M23 one. That's the challenge. Kati now rather than simply harboring them, if you remember I think Chekedi yali agobye Uganda ne Kenya to mediate. Yes, true. You get? Because of, in fact, even in Rwanda. Because of their partisan politics. In fact, bana abasatu bano abakuno bonna baddiira. They are transactional. Kati awo tosobola kubeesigamako mu basobola okubaako kye bayinza okuteesa nga kitwala Great Lakes region mu maaso because they are beneficiaries of the conflicts. Nze nkugambye kwadde ekyokulabirako ti buli musirikale ayambuke Somalia alina sente zimugibwako weziraga tetumanyi. Towards the end of last year. Ekyokubiri finally mu kino buli wabeerawo conflict. You see ebyobufuzi waliwo the deeper page mu gye mutasoma. Buli wabeerawo wetabanko mu Great Lakes region amanga gamu gafuna mbwe gati mubeera mu business zenjawulo nti UN ejja kukwata refugees abanonya obudamu babakanyuge mu Uganda emitwalo nga giijo. So bw'ossaawo camps ezo babaliirako akasente. Ayinayo business. Every refugee ayina sente omutemwa ogumutambulirako. So bwabeerawo Great Lakes region nga yeebeera mu kavuyo y'ono omusajja mukulu oba any other people bafuna zi camp. Eyo nga budget eyita like politics tuleme mulaba bulabi wawewe fuka president fuka minister, it is beyond that. Number one in Africa, tuyina aba refugees abangi and we are number 4 in the whole world. It is intentional. Basoka ne bakuwaana. Onutalabiridde banonywa buddamu woowe. But every munonywa buddamu there is a specific budget that the money from World Bank comes purposely. Njagala ombulireyo MPO n'obukiiko bwamwe bali bulondodde okutegeera sente meka Uganda zakafuna bukyanga tujja wano bukyanga NRA ejja mu bukulembeze nga kulabirira abaki abanonyi b'obuddamu. You get? And whether sente ezo buli budget kibateeka ku mutwe gw'omuntu zibatuukako oba you know, but you know the suffering those people are in from sanitation, clothing, welfare, you know it. But we get the money. Ne our parliament, you guys musuubira nti politics yono wawewe campaigns to set nominating. There is much more beyond febetulabona. Okay, towards the end of last year, waliwo conference in Nairobi. Era conference abakulu ababiri bagana okugiberamu. Felix Tshisekedi yagamba ntasobola kubeera in the same environment with Kagame, olonga a president wa Rwanda. Nagamba nti the reason is nti yali behind wa conflicts zino ezigenda maaso mu nsi ye. The same thing happened here in Uganda, Kweno Regional Peace Conference. These two presidents were supposed to come. Wabulera baganya okulabikawo ne basindika ababaka, they sent representatives okubanga ate bagoberera binaba bituusiddwako mu conference eno eyabaddewo. Do you think nti eno conference eyina kyeyinza okubanga eterezaamu ko conflicts ezigenda maaso mu DRC? Nati kugambye kitekisoboka because akyali nga talina moral authority. N'ekyokubiri kiba kyabwewussa kati mu Africa gali mawanga asatu agakyali nnyo ku tension y'amaanyi. Congo, Somalia ne South Sudan. Anything ekibakwatako bw'otabeera n'abantu abo bennyini. For instance, Salva Kiir, for instance, Tshisekedi n'owa Somalia, oba tolina kyokola. Do you realize mu delegation waliwo decision a delegate gyatakola? True. Because I have just come to observe. Delegate are just to observe and give feedback. Just. Kati awo kyandibadde kya buntu bulamu okusooka ne mwebuuza bwe twayise Kagame ne Tshisekedi lwaki tebazzi.
ne buli omu nawulizonize mugamba babainako obukuku osooka n'ofuna what we call there is pre-delegates ng'eno conference. We send a smaller team from either AU or good negotiators and mediators ne basinkana omu ku omu. Tufuna delegation negende wa Kagame. Tufuna delegation negende wa Shekedi. Tufuna delegation nejiwa Museveni. Who knows ngabana babiri Kagame ne Shekedi basobola gamba tutuule Ghana because maybe ebazo tabana interest mu ggwanga lyaffe nti kaali ekyokka naye omusajja mukulu omusindikira email n'omukubira n'essimu n'agamba nti wategedde kankusindikire minisita ng'omanya kaweddemu just ayagadde to play diplomacy mbuyaze. But they don't make sense because they had to make decisions. That's why in law, in administrative law, delegated authority ebyana limit. Ekyama nkyofuna okutambira wali ku red carpet ni bakwaniriza ng'oli oba ng'ekikookolo ky'oli but making decisions so no singa oba ne bano bennyini abakwatibwako the decision becomes final. So okusinzira ku gwe, I want you to speak specifically as you always tell us. Ani aina moral authority to chair these peace talks in Africa? Apparently Africa yataaguka. Twali at some point twasubira mbono omukazi ebintu abira bulala ate natwewunyisa. Maybe when it comes to democracy, I want to think democracy wise, I want to think Ghana would be a fair country to host such conferences. And also, in my view, there was an Malawi apparently isn't as bad. Which other countries query? Zambia? Yeah, Zambia used to be. There are very, 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 very few countries in Africa eziyinza okubeera neutral grounds. Naye, by and large, kati mukulu Museveni yomu ekizibu kye exporting, it's no longer Uganda's problem. It's now a problem for export. It's a problem. It's now for a the global whole continent. In fact, it even crosses. It's now a global because how it becomes global. Nti n'abaana ababulwa emirimu mu Uganda wisanga bagenze kutawanya abawarabu. Kati nabibizibu nawe nabiwako ku muwarabu. Nawako ebira nabiwo mu Russia, nabiwo mu Ngereza. So he's no longer a local commodity in terms of a problem. He's now international. He's for export. Okay, nga njagala okumaliriza ensonga zino, njagala ate ngendeko ku visit ya omukulembeze w'ekibiina kya DP, Norbert Mao nga kyaliddeko omukulu General Salim Saleh Gulu. Ka meeting ke babadde nako ye mukwogerako eri bannayuganda yagambye mbu that meeting was an economic meeting. As a politician, could you help us abannayuganda okutegeera omukulembeze wa DP yabadde ategeeza ki bwe yavuddeyo n'ategeeza meeting yagyewakanye, but he said it was an economic meeting, so it wouldn't kuletera buli member wa DP okubanga atajetaba. Emu ku byenjagaza Mao sometimes kwogera mazima. Anything to do with the economy mulimu akasente. Bw'okimalayo bulungi. So if it was an economic meeting kati nze muddemu kituufu. It was transactional to some command. Yes. Okay. Yakugambye it was an economic meeting. So we are qualifying kufuna ku that economy to tap into that economy. Basiranda. Bebe batubuzanga mu geography. Mbu is it identify the economic activity taking place. So the economic activity taking place in the good was transactional. Like he said, since kumogera ko yadde they were asking for financial support. Yes. So but how do you ask for financial support from omuntu gwolaba nti gwovuganya? Because General Salim Saleh alisaide eno ya NRM. Nanti waliwo osobola n'okukwata kikapa nga kya mululu ekirabirira emmese nga kamese kakyalekado nga kikapa kyagala kagejje kasobole okukikusa. It's an analogy. You might find wasobola okubeerayo kapa nga yo ya bukapa bulamu kubanga teba buntu bulamu obwo bukapa bulamu nga se buntu bulamu olw'okwantika na kamese kakyali kato nesobeka ebyokulya kavujjirire kagejje kaye bulungi then esobole okukkuta. But then bana kibiina kya DP bagamba nti omukulu President Mao yewaddeyo okubanga atunda ekibiina kyabwe ogw'okumeka okubanga akiwaayo mu NRM. Nati ne wano mu kusooka nabagambako wano nti historically DP bwe baddenga ekola ebintu byayo in most cases. Nakugamba wano bwe baba Kakalulu Museveni agenda mu nsiko the late Simogeri yakola n'obote
bwe bajja wano Sebana Kizito yali minister. The same Paulo Kawanga Semwogerere n'abeera minister wa internal affairs, deputized by Dr. Besigye in 1987. Nekugamba Sebana Kizito yali minister wa Museveni wa investment, I think cooperatives or something. In fact, he was in investment or cooperatives, if I'm not mistaken. Very many. So si kipya nti politics za wano ng'oggyeko ebiseera ebimu obutayagala abantu kubifaako kubisoma. Abamu especially nga DP emanyiddwa nti yebadde ng'ezzenga ekolagana ne Museveni. So it has never been independent as a political party. Ebadde nga ezzenga ekolagana ne gavumenti ebeerako. Kubanga bakugamba what? Truth and justice. Amazima neki? N'obwenkanya, I think n'obwenkanya. Kati simanyi bwenkanya obujjira minzaani nze ndaba ng'eyeekubidde. Naye bayina kukyusaamu either internally as a political party bakyuse ku strategy yaabwe. Naye baba tebasobodde, tebalina kyakukola. In fact kyoba olaba nze olumu nsoberwa nti bannaffe bwe tuli nabo sayidi eno ku kkono nga tumanyi tuli kaleebwereebweko okugwayo. Ngamba si just opposition, abagaliriza eggwanga lino ebirungi. Singa batugamba ne tukkaayambuka temwategedde tugenda kulya ne musajja mukulu. Buli omu obwongo bwalina bwete ku mmeeza tutambuze eggwanga mu maaso. It would be fair. Tewandyeesonzeemuuko bugalo. Ne kati we bitumenyera abamu ku bannaffe kale tebamwagala. Naye olupapula lwe balwetaaga ekizike, his money bazeetaaga. Kati ne basuubiriza bannaffe ffe nga ffe bagamba weegaane sitaani n'ebikolwa byonna obyegaane ne sitaani omubooli. Kati bo tebeegaana sitaani, ebikolwa bye tebabyegaana, n'akasente ke tebakeegaana. Wabula baagala okumuboola. Generally speaking. Okay, ku nsonga eyo yennyini ne conflicts eziri mu DP njagala otunyonyoleko olowooza Mao was legally right okubanga agoba munne mu kalulu. Ndowooza bakyazanya politics bajja mukkiriza. Mao ayinza obutabira that extreme because balonda Sincha lwakutaano. Mao, I am sure Mao wouldn't want to appear as an opposite. But he is on record nga agamba nti amugobye mu kalulu olw'ensonga talina bisaanyizo. Nanti Mao nanti kati Mao wonna waali ate aleme tufuula baddongo. Si chairperson wa Electoral Commission ya DP ate si Secretary General. Because if you are preaching truth and justice, let those two walk hand in hand as twins. Unless nga tugamba mbuzine banga lyamaze wa Museveni. Maina Museveni ebirwadde bye bitera okukwata abantu. Museveni is infectious. So kwanga bukibanga kituufu nga kyakoze, then Museveni infected him with such reasoning because yandi balese siranda wali ne structure neediwo ekola kalulu ne tubalinda embalala encha tulabe. Where I am sure, of course, as the day follows the night, into Mao agenda kubeera nga president general wa DP. Abanajja mu muyini badduke nagwo yajje n'ekikumbi nga tekiri muyini. Era kikwate. Remind the president of DP. Nanti DP symbol is a whole. Kati wajja mu muyini. Oli apyanta wako kyotutte naye nga tusobola kulima yokka. Era ewe kumenya. Kati ow'omuyini, otayo muno omuyini twabeerangako n'abanafu eyo erwengo ng'omuddo bakuba ku emiggo. We have some neighbor. That man was very lazy. Next time, ngatalina asoka nagutunya nekwata mu kiwato natunira omuddo nagukwama ku emiggo mugubendinge so that doesn't grow up. Kati you can run away with enkumbi with omuyini gwa DP. Literally nga nawe olinga kuba if it's politics, if politics was muddo nagukuba mukube nenga togukolokose like togulimye togukabadde. Kati wena duka n'enkumbi Asina yebe emenya okukabala ngokabalisa enkumbi nga teri muki teri muyini. So in the end mwena okukandisa is okufuna omuddo ne gukanda like ne gukula olusuku ne gufa. Ati mwena mbamugenda mbamuza kukandisa Uganda how the word comes out. Mwembi kuyadduka n'omuyini
nasigaza enkumbi mukomekerera mwenenja lyebase temulima kubanga teri asobola kulima ono omuddo akwamukomeze kuwadde example tuminayo when you people ever visit my village njamu balaga yo musajja akyaliwo nno yagutunulya he's there he still beats talina budde ye inawasabu county mukyalo tukimanyi bubeeramu mu Lukande bubeeramu obutoke buno bujanga bwengeredde biwagunga bibiri era asurvivinga yo omuddo gwe yakeeranga ku makya amala okulya muwogo we n'agukiramu n'emiggo nako muko papa gorechi to bend to lie low but he's there so now when we bali John Wansolo we bali kubeera kongo tulaba era toyanziza correction ndio tukoledde omukulu tumusime Edison nawe we bali kubeera kongo tulaba otulabira wali eri ate munnaye Juba mu Sudan we bali kubeera ku nsonga ya DP njagala tutambule tuveyo tuddemu NRM primaries wazirabye nga bwe zatambudde. You see, that's the challenge with the Baganda and their words. You know, yes. And I'm a Muganda by birth, but with Baganda, of course, historically, those who came to Buganda working, those of us are born here. So Muganda, Muganda by location. No, I was born here. I am born in Ruengo, in the city where I was Manyi, in Muganda. So to say, it began with a film in Yumira. Okay. Nga Rubu Gatambud, the Gumkla Gatambud. Waskatidde akaluka enda mugabe kaskatidde bikasengejekata kai akaluko bwe kagenze yo yatambudde negwa. Okay, tugenderawo literally. Let's go with the literal meaning of okutambu. So okulonda kwa primaries nga bwe kwabadde. Yes, nebyo byonna ebyakujiddemu twagala osoke obere otuwa what is your say about the whole saga ya NRM primaries and what it communicates ku general election. Era byampuna kya kukiddamu bana Uganda. Okay, first ekisoka kya byonna tubakulisaayo aba participating mu kalulu ka NRM obono nabo buvumu okuparticipating mu kalulu ka NRM govanga ku muntu gwe bagamba mbu amaka ga gundi gabalogo bali munabaseze nene ogenda kulya ekimisana ogenda nokyalayo oba mugumu by the way teri muntu yagenze mukaluka NRM nga si mugumu oyo aba mugumu tandikira Simba buleye gundi yewayo kuba kwegamba yasalawo kubanga yamanyiddwa mu nsi yonna every when there is a by election Hanifa Kawoya Joy Kabasi Sechikubo they will forever be there. I want to believe ne banabera muguru bayinza okubaako enkayana zibanaba nazo so benyumiriza nnyo mu nze simanyi that is part of their DNA or it is the way they do politics simanyi. So congratulating abantu abo ekyokubiri kwongera kusaba NRM because yandibadde gibwako wadde it should be playing a parental role ng'abantu gye balabirako on how it katugolaba abo abamaze mu bukulembeze emyaka 4 beeyisa bwe batyo katulwo bannafa ba ambulera abenkumbi already bamaze kulagako mu yadduse omwagana muneto nesimba then why are we even having an election because bandi badde bakijjawodda. So what will happen mu bekisumuluzo n'abesimu waliyo bannafa abakatadde waliyo ab'omuti Democratic Front waliwo n'ab'omuti so bambi obaleka like weewuunya kukigenda okutuukawo naye tuse nti mukulu Museveni kubya tusuubiza byo bikyagaanyi nti alinga njagala this is a very good analogy generalizaako today nga nzijawana nengamba alinga mutunzi gwe twawa Olupande atutungira empale ng'eriko n'ennabugi nabugi omumanyi ngenda okusomesa Oluganda nabugi ye turnout n'atupima netumwana esente zaffe n'Olupande netumugamba tupime yonna ng'empale etutuuka bulungi kati olw'omululu gwe n'okwagala abeewuwe Olupande n'alusalako kosa mu meters n'aluwa mukyala we n'abaana kati natutungira empale nga si mpanvu natungira 3/4 kati batungidde 3/4 ate mu kiwato nasamu kirastic kati kirastic kigenda kiluzinga oyagala empale kirire ekutuuke wano wansi ate amanyuma in Uganda that's gasigala wabweru bw'ojambusa waggulu obutumbu busigala bweru ate nno nosoberwa kati awo nosoberwa nosanga nti gwe twawa Olupande olw'obukulupya when it comes to democracy ya wa Uganda alinga eyo empale eya 3/4 so nno ng'omutunzi
wamugamba yamala n'okupima because by the time Museveni yagendera mu nsiko mu kinaana era amaze okutusaako olukoba nga Uganda n'alaba nti olutalo luno ne byagenda otuwa ye Mpale eriko nina buki etutuuka n'atupima and everyone n'amusupportinga n'engalo ne ziruma Abaganda bakuno ne mukuba engalo Abanyankole ne bakuba engalo buli muntu n'akuba emmundu n'adda ku kyalaani era Olupande Uganda n'asooka asindika ekyalaani naye mu kusindika ekyalaani wano bw'asalako ku Lupande awamutabanyi we n'atunga n'asalako nawa mukyala we n'atunga kati fe tugenze okukomawo okubanja Empale gy'atulaze 3/4 kati this 3/4 tetusobola jambala as a country kubanga ekukunala bw'ojambusa waggulu wansi wasigala bwereere emigulu bw'ogisika wansi miranga myerere so bwe mubanga nammwe buli mutunzi gwayagala okuyigirako there is trouble so bino byonna byabawa ebyabadde mu gundi mu party structure building obuzibu bonna bwa mutunzi kutunga 3/4 so nno ng'ebipimo abiyina ebimalayo n'Olupande twalumuwa nga lumala in this case Uganda naye olw'omululu n'okweyagaliza n'obutayagaliza bannayuganda n'obutabaagala akukomekereza Olupande atungisizaamu mu abaana famire ye abawaddekokko ebikooyi abawaddekokko babiyita ebipumpuliya bayita ebipumpuliya in our language abaana bawaddeko tukawunda agenza okutandika oku nga 3/4 yerumye so by and large Uganda bayitaga mutunzi mupya generally. What do you make of the conflicts between Speaker of Parliament Anita Monk and no Muchala Honorable Rebecca Kadaga, Minister of East African Affairs? Byampuna naye at a personal level njirabanga I wanted to say tribal conflicts. There are conflicts zanjawulo mu tribal conflict yaffe nga block y'abatesowali naffe tuteekwa okuba kati this time naffe yaffe nawe olidde nnyo then wabeerawo ne age factor kyani kya mukadde kyani kya muvubuka kubanga not in bad faith no because I had the speaker yesterday addressing Kadaga's oyo mama wange ati yalimbye Kadaga tazaala mwana wa myaka 5 nongamba Kadaga asobola okuzaala omwana wa myaka 5 no Kadaga kakiddemu katugeze nti Kadaga alina emyaka 7 nti yazaala ku 18 no she's not 70 okay she's 68 yes 68 nogabanga yazaalira ku 18 tabana mwana wa myaka 5 kati wamwita mama in fact yanwadde kuba aisinga no maso nagamba bampita mama loko abantu abamu zinalabako abantu abamu nga bayomba someone called nagamba mukadde agamba nze nkuzaala just they got more respect. I think there was some function where some MC called Obazari. I don't remember. Nabila ko TV. Sebo nagala omugira yenja. Ninga mu kufe twagala omuntu akuyita ekyo. Abakwadde ku kitiibwa. Kati entalo zaabwe ziri ku myaka ziri ku ani asingani obuganzi because mukulu Museveni ono mulaba. Waliwo mu NRM bayina gonja wakalira nembwa gye zootera ate waliwo nawe tatuukambwa nga zo babagamba enono wabaddeyo akabugumu kati ku mulembe guno buli muntu yena yandyagadde abeere gonja wakalira kubanga Kadaga abaddengawo naye ate ne bamusukuma ne bamuseeno embwa gye zootera kati ali mu kulwana kudda kati Anita Monk ali wano ku kikala ayi wano waggulu gonja wakalira akabugumu akafuna directly ono mukazi mukulu bamusembeza yala bawungira musembezaayo kubanga bakujine mu Uganda ate musimanga Minister of East African Community literally supposed even to be in Arusha you know you are always on the road kati echan chibaddemu of course siri supporter wa mukazi oyo in any case in fact any of them naye ate ono mukazi mukulu I would gladly and with due respect advise yandibadde kebirala byakola akalulu kalina fatigue kubanga ojja kufuna ejje bayinza okuyimbula abawemuzi ne bakwemula n'oyiranga n'ettabwe ekugwiridde so okubyewala you can choose to lie low
because oservinze eggwanga for this long. So owummula teri muntu from Busoga in my view ayina mirembe nga space yours. Do you think bakwecho? Okay, omukulu Evans Media agambye temwerabira tuwa live mu kooti leero tubegayirire anytime omukulu wali mu kooti ajja kubanga atuterayo live nga show eno yakagwa sobola okumanya ebigenda mu kooti awo wenyini njagala okubanga ntambulira okugenda ku court ruling omusango gwa Nalukoola ne Farida Nambi sobola okubanga ategwe otuwayo legal perspective about the case era seeing what next singa Nalukoola appeal and what does the law say nti dilwe tukoma okubanga to beera ne by election because tugenda mu kaseera kakalulu. Do we still expect a by election? Ebanga ki lye batuwa okubanga ate omutakkirizibwa kutegeka isitekkirizibwa kutegeka by election? I think Parliamentary Elections Act talks of myezi mukaaga to the voting day. The voting day. To the voting day obudde we buli obutonotono naye kyewunyisa ekisooka kya byonna is to do we say also condole kunyomerwa wamu kunyolwa lwaki tunyolwa he doesn't have any grounds okuba nti agenda ku appealing okunyolerwa wamu ne Nalukoola Nalukoola naye ekitwe by'okubiyigamu bingi mu kalulu akagenda okuddako because buli musango ogubeera any precedent by high court gw'amaanyi era by elections zigenda okuddawo awo next year zijja kuba nnyingi ng'era barufaare ku musango ogwo era gwe zirinde era buli muntu agenda mu kalulu kano bino byaweewe mundabye ne bwokola obukozi simbo ku wolondera just simbo bayizo gitapulitinga nga campaign. So that's a very, very unfair precedent. It's a win-win. You can say it's unfair, but it could be a very good precedent in electoral democracy now. In fact, it's which is true. Ne colors za party tezikkirizibwa. On the voting day. N'abalonzi bennyini because tugezaako okwewala obutabanguko. Tujja kujja ne umbrella n'akakofiira omwana ajja ne t-shirt kya yellow n'oli ajja n'enkumbi ye. So like we don't want that as a country. Era bakolaga amateeka kubanga buli teeka balikola to address a specific problem. So, sina kindi n'okumulisa mu biyinza okubaawo. Kati no precedent mulye kamanye ng'akosa n'owebwa ejja kutukasa ffenna. Ekirala nalabako I think court of appeal mu musango gwa MP wa Nansana municipality God nyerigenze Sebunya I think Sebunya bamulangirira straight nga tena kuddamu kulonda tebasawo room ya ku electoral commission kuddamu kutegeka gambe gondi court of appeal if I'm not mistaken yalangirira negamba ono ye mubaka omutuufu kati awo omuntu nakugamba kisijja kwawukana nnyo n'abantu balala abamu ku bannaffe aba analyzing ensonga zino ku mputu yange gyemanyi nti n'abanuupu bagiyina twe tugenda kukwata ruling eno tudde mu kalulu nanti protest vote you get n'akasungu kano nga bikyalo rather than wasting all this time because kugenda ku appealinga kwanga osogenda ku appeal nebikusobera omuntu omu atunuulira ensonga z'ebyobufuzi yakoze analogy n'agamba nti Honorable Nalukoola okugenda okwapilinga kiringa gwe omusajja ng'olina mukyalawo ng'ayenze n'ogenda n'omulopa y'emikwano gye abamanyi nti abadde nga n'oyo omusajja n'obalopa nti mukyala wange ayenda nga they already know nti buli bw'ovaawo bw'oti nga baseka. Yeah, it is true. You see, fenna engeri gye tutunuliramu ebintu bino n'okubyogerako ya njawulo. Olumu lenze n'enyuma nnyo okugira abasayidi zombi. Kikuyambako kyova olaba ne mu matatu abazanya matatu zonna kaadi zimwe ziri buli emu ya mugaso kuginaayo ayina master yeewaana n'ayina ebbiri yeewaana nti nja kusanga so no n'ayina ekisala naye abalinga abalize era bwakitegeera mu mwina master n'ebbiri nga yayina ekisala abasalako obulago. That's logic in politics. Nti eyo analogy yandibadde nnungi naye ate era tulabyeko ng'abantu abamu bagenze eyo ate ruling ne zijja nga ziri in favor of them. So the best decision would have been. We have seen the likes of Mwiru, we have seen the likes of Nambos, Court of Appeal still yamuza mu by election very many.
naye nze okay, a personal opinion zabite bataddeyo notice of appeal lwakuba tebateekamu of course grounds you know naye nze tugenda mu kalulu kubanga abalonzi baawo bakyavaako n'omuliro kati awo ne overwhelminga if that is possible kyongera okusawo ground naye maybe olumu abantu tebagala kutakinga risk agamba weewe leka male gajulire eno kale batugobera eri so balina kuba beetegefu to welcome either or ebinaba bivuddeyo njagala tumalize kite kirungi omuntu kyeyeebuuza with the backlog court of appeal zeba nayo katonda balina kuyamba nnyo bakuterewo kukola at least abantu abasatu speed maybe olwokuba nti kalulu ayinza okufuna omukisa nti bateekayo hearing eyo as soon as it can be kati awo zonna zibasaala za nalukoola n'abakulu abamutwala nga tumaliriza akadde kantwala njagala tumalirize n'ensonga ya coffee marathon n'entungamo versus poverty eradication. Omukulembeze w'eggwanga Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, azenga ateekawo initiatives nnyingi nnyo okulaba nti ate ayambako bannayuganda okwejja mu bwavu. Era nga ezimu ku zo tulabye PDM, Parish Development Model, tulabye Skilling Uganda, where you just go with your national ID ne bakuyigiriza noyiga okutunga kyalaani noyiga anything kyoba oyagadde ate ne bakuwanika capital akatandika. Ate kati twaze okuva lwe twalaba nti lwe twalina coffee bill ate coffee board ne bagiza mu Ministry ya Agriculture bazze bateekawo enkola nnyingi okulaba nti ate batumbula ekirime ky'emmwanyi oba okukyagazisa bannayuganda n'okuyigiriza bannayuganda okunywa kaawa, which is a bad thing. Ati twagala tunuulire ku coffee marathon ne yabadde entungamu and its impacts. Olowooza ekigendererwa bo bagamba tebabadde baagala okuyambako abalimi b'emmwanyi abakyala abali in those particular regions. Uganda buli kimu kyonna kitategerekeka kitera okubeera mu Uganda. Olumu osoberwa na bannaffe abatuula ne babaako bye batusalirawo ng'eggwanga so nno tubalinamu n'essuubi si mu bubi naye amatooke y'emmere kyasinza okuliibwa mu Uganda. Naye ate mu myaka 4 gye mpangadde ku nsi kuno sijjukirayo lesson ezituyigiriza kulya ttooke. Okulya nati tukuze tukirya. That is the difference. We don't grow up taking coffee. Emmwanyi yazze ddi? Nanti mutuyigiriza okunywa chai okunywa kaawa. Okimanyi nti abalimi b'emmwanyi mu Uganda, I want to tell you nti emmwanyi Uganda ze producing 8% of the coffee is exported. 80% of the coffee that is produced in Uganda is exported. Gye bamu exportinga? No. If your statistics are correct, ngogamba to exporting ebitundu 8 tusigaza 20 agamba 20 go inoteeka mu sente ezo nnamu tuyigize nga bwe tunya kakawa simanyi okanywa okoze otyanga wekute mu mbina okanywa tununa buvanjuba babugwanjuba like money bafulumiza money on how to take coffee to spend that money bwo banga omunywa oyina kusoka ne weegolola oba omunywa wekute ku kisenge like you see bambi Uganda musajja mukulu ono yagifuulanga if Uganda was I think Uganda isana mugifuula theater bw'omanyi motoka kirirawo katonda yanyamba muno weekend eyo nange nali nzikirirawo abantu nga bakkirirawo naye nga ikana sure you katonda bakugamba muno aseewo embeera nga osaawa akaguwa nanti bafa kubayigiriza kunywa kaawa obuuze n'omuntu asobodde okugulawo yadde kilo emu you'll be shocked nga ne mu motoka temuli just budget kati ebyo ebintu Uganda ngende uli nalaba nga mulonchi mwina akantu ke mwalonchi nga mukagenda mu bwengula mu satellite mwina akantu awo kalinga ka butterfly kali awo kategerekeka yes twalonchi nga musenero nga tagambwa akasikantu kyawo obumese oba bwafa obwalagawa mukama yamanyi waliwo for now priorities twabeera nga wano nga tukula nga tumanya when it comes to fancy and strong vehicles you run to Germany ngemanyidwa because of Mercedes Benz Audi n'ebirala nga tumanyi nti omurasha
wabyakulwanyisa mundu tanka AK47 mentioned but a few nga tumanyi mbu Netherlands mata mujjukira abaddaaki simanyanga abaddaaki wonaawo Switzerland ente zonna ennungi Switzerland nga tumanyi nti India pharmaceutical eddagala eddungi India. So it would be ideal Uganda emanyiddwa ku ki because you can still, by the way, a country can still live apparently ku bwavu bwaffe nga tuyina ne satellite naye nga mmwe nammwe oli ayina satellite mwe mumuwa bino bye muyina. You get? Katusala kukwata ku nnaku kubanga sigumusa ebiri nga mpita ntungamu nga mbaddeko entungamu at least a few days ku nnaku n'obwavu bwe bayina ne bw'ogamba muno genda okola survey bajja kugamba nanka ky'omwani kyananka nga tatuukanga nayo naye nga likumpi walkable distance. It's not theirs. So ne musitula n'abayimbi kati simanyi yazze na Fulasika yazze na Kinumu Basekula mwayinako international artists awo nga bazze n'ebinu okutulaga Basekula emmwanyi. All that money it may not be as bad. The issue becomes bw'oba okola list yo eya priorities kino kyekikulembera. Everything else could be good. Nefe tubuuza. Because it happened, it does not mean that it was prioritized. It was because my Sente Yajiwa, you guys following budget ya parliament Sente zabawadde omuvubuka oyo, which in my view those guys bonanga babadde Uganda bikiranga ba money launderers. Just kusamu Sente, imagine a marathon kuduka ku myaka awo. God. Kati Sente singa no bawaddemu abantu endokwa. Do you know how many seedlings, for instance, if you were intentional gwokimanyi mbu Uganda nga government esobola okukwata ekibangirizi biri bange takasiryayo nerisabako lizi for instance between nga Nakasongola and Mijeera paka nga ekafu ekibangirizi kyonna nemugamba mu emwanyi every region n'ebibangirizi ebyo because bw'obanga oli intentional seedlings nogamba kati ekisooka kya byonna emirimu gy'oba owadde abavubuka mu Uganda to be in those coffee plantations giba mingi. Bolujo nebange ina ka mini factory kayo nota centralizing sente ezo zonna omodidi n'obuyiwe wojozala mukazi gwe bamuzaala. It takes just being a patriot and a nationalist. Kati awo no creating emirimu mingi mu myaka ne bwotajaguza kati mu myaka nga 5-10 from now abali baawo balireeta okujaguza okwo aga muno mwategedde kati tusobola okubiyibyamu kubanga ekiruubirirwa kyaffe kituuse ne bw'olaba kiri ekigundi tekinnaggwa na kuggwa kiri awo kiringa kye baamugola omugozi so the factory olwo olusozi naye olwedde mulina sente ekiteekawo ebivulu no as in anyway, Uganda is just Museveni asobola okufuuka chief comedian in this country ne tiimu ye kati ffe natufuula abayingira mu theatre kunyumirwa. That's how it is. Never follow our participants. But no, pay, observers. Just observers. Painfully, we pay for this drama. See, participants just tusasulira kino buno bwakazanyirizi tubusasulira through our taxes. You pay for drama that you are not interested in. At all. In fact, the forced drama. Your conclusive remarks, Mr. Norman. Nkaddamu nga bwe natandise nkubiriza buli muntu akola ebiri mu mateeka okutuusa embeera eri mu ggwanga mubeerezeemu. Abagala okutujja kumulamwa mubaleke tebabononera budde bwomanyi mu ggwanga gwe tumweka kasambu si wammwe taluubirwa kujjako gavumenti kukyusa gavumenti eno tomumalirako budde ekikuleetera okubeera obwenjawulo bannayuganda kukola bambugwa ebyokola biruubirirwa kukyusa mbeera eri mu ggwanga so nno bw'okyusa omuddu munooguzza eri eyeeraba mbu naye akolerera kukyusa ggwanga lino ate kati tukwewuunya kituleetera okulowooza nti kati ffe omulabe gwe tumanyi ng'ow'amaanyi gwe tuliko tumwesonyiye kyandise kufuuka nga nseenene kwerumira mu kicupa akuume. Amina, tujja kubeebaza nnyo abatambudde naffe okuva lwe tutandikidde ku ssaawa 2 ate paka ano tugenda okuwunzikira show yaffe y'olunaku lwa leero. Mwebale kulaba, mwebale kubanga ate mugoberera ebifa mu nsi yammwe. Njagala okubanga mubwengula efa mu nsi ne mubwengula. Ebyobwengula tubyogeddeko. Gwe abadde aleese ensonga za satellite. Njagala kubanga basiibulira wano era okubategeeza nti anytime from now live ya kooti ejja kubanga ate egendayo sobola okubanga ate tugoberera ebigenda mu maaso mu kooti. Mbeere bulungi. Mweraba.